Enchiladas blancas de pollo se originaron en el tiempo de los aztecas. El pueblo azteca envolvió las tortillas, peces pequeños u otros pequeños trozos de carne. La enchilada blanca apareció por primera vez en la impresión en 1875. Las enchiladas tienen muchas variaciones de rellenos. Ahora hay enchiladas rellenas de queso, camarones, carne de res, cerdo y pollo. Hola, me llamo Destiny. Esta receta necesita 10 suave taco tamaño tortillas y 2 tazas cocinadas de pollo rallado y 2 tazas de queso rallado Monterrey-Jack y 3 cucharadas de mantequilla y 3 cucharadas harina, 2 tazas calladas de pollo, 1 taza crema agria, 4 onzas chiles verdes cortadas en cubos. Precalienta el horno a 350 grados. Entonces, ingreso un 9 por 13 sartén. Mezcla el pollo y una taza de queso. En una cacerola, derrita la mantequilla. Añada una pizca de harina y cocina un minuto. 1 2 3 Añade caldo y bate hasta que la mezcla está suave. Calienta a fuego medio hasta que estén espesos y Revolve en crema agria y los chiles. No deje que hirviera, no le desca cuajada crema agria. Vierte sobre enchiladas y pote sofrío con queso restante.
cebolla durante 20 minutos y a la continuación en asar durante 3 minutos para dorar el queso.